Okay, so I just want to welcome you all once again to March Forward Creative Writing and Grammar classes. Just before I start, আমি সবাইকে একটু জানিয়ে দিতে চাচ্ছি যে March Forward এ যখনই কোনো ব্যাচ স্টার্ট হয় প্রথম তিনটে ক্লাস কিন্তু একদম ফ্রি হয়. So it's basically like orientation class, but you will get to see what we are going to study. You're going to be a part of the class. And প্রথম তিনটা ক্লাসের পর থেকেই আমরা গ্রুপে চলে যাই. That is, we only get involved with the registered students. So please, if you are interested to be a part of my class or be a part of this entire course, so আপনারা রেজিস্ট্রেশনটা করে নেবেন. আপডেটস কিন্তু পেজে দেওয়া আছে, ওখানে ফোন নাম্বারও দেওয়া আছে. কারো যদি কোনো কনফিউশন থাকে, you can even call and speak to the administration as well. Okay? And just in case, like yesterday, if there is any sort of internet issue, please let me know. I will try my best to solve it. যদি দরকার হয় তাহলে আমি আমার ভিডিওটা অফ রেখে যে স্ক্রিনটা শেয়ার করব. Okay, so let's get back. So do you guys remember that কালকে যতটুকুই পড়েছি আমরা কি পড়েছি, কারো কি মনে আছে? Do you remember? That is the topic that, walaikum assalam, I'm checking the Facebook live as well so I can see the comments. Walaikum assalam everyone and thank you for joining. So গতকালকে আমরা একটু রিভিশন দিয়েছিলাম বা স্টার্ট করেছিলাম যেটা হচ্ছে কি বেসিক সেন্টেন্স প্যাটার্নের কাজ নিয়ে, রাইট? সো যেটা বলছিলাম যে একটা বেসিক প্যাটার্ন হয় সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট, এই তিনটেই থাকে. সাধারণত এটাকে আমরা সিম্পল সেন্টেন্স বলে থাকি. ফর এক্সাম্পল, আই ইট আইসক্রিম অর আই ইট রাইস. খুবই সিম্পল একটা সেন্টেন্স, ছোট, কিন্তু সবসময় কিন্তু এই জিনিসটা থাকে না. এটার সাথে অ্যাডজেক্টিভস থাকে, অ্যাডভার্বস থাকে, conjunctions থাকে, and then prepositions থাকে, so that we can make various structures of sentences. সবাই তো আমরা শুনেছি সিম্পল সেন্টেন্স শুনেছি, কম্পাউন্ড শুনেছি, কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স শুনেছি, right? অথবা কমপ্লেক্স শুনেছি. So there are various kind of sentence structures other than this simple kind of pattern. Okay. চলে যাই. কিছু এক্সারসাইজ আছে ছোট. I'm just going to zoom in. So if you are there, if you're seeing the live, let's just do the exercise all together so that you know what a sentence pattern is, and then we can identify which one is a subject, we can identify which one is an object, and the other necessary elements of the sentence. এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে, একটা ছোট ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে যে rearrange the words in correct order to make complete sentences. মানে এখানে জাম্বলড আপ করা আছে. জাম্বলড আপ মানে এলোমেলো করে দেওয়া আছে পিসেস অফ দ্য সেন্টেন্স, দ্যাট ইজ ফ্রেজেস. ওকে, এখন এগুলাকে আমাদেরকে কি করতে হবে? ঠিকভাবে অ্যালাইন করতে হবে. সো এটা থেকে কাজ কি হবে? এটা থেকে আপনি একটা অর্গানাইজেশন বুঝতে পারবেন. যাদের ইংলিশ নিয়ে একটু প্রবলেম হয় যে আমি কি বলবো, আমি বুঝতে পারি কিন্তু সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারি না, এখন এই কাজটা বা এক্সারসাইজটা হচ্ছে মূলত একটু গুছিয়ে তোলার কাজ. যে সেন্টেন্সটাতে এলোমেলো করে কিছু ফ্রেজেস দেওয়া আছে, শব্দ ছিটানো আছে, এগুলোকে আপনারা একটু সুন্দর করে গুছিয়ে তুলবেন. যে সাবজেক্ট কোথায় বসবে, অবজেক্টটা কিভাবে কোথায় বসবে, যদি অ্যাডজেক্টিভস বা প্রিপোজিশন থাকে ওগুলা কোথায় বসবে. So if you're watching the live, you can comment there as well, and if you're in the Zoom meeting, you can write it in the chat box or even unmute yourself and say. Okay, so let's look at number 1. That thin girl / is drinking / milk now. To 10 seconds wait করবো আমি, and I will allow you guys to do it by yourself before I answer it. You can also write in the chat box if you are not comfortable with switching on the microphone. খেয়াল করবেন যে ইনিশিয়ালি কিন্তু কোনো লেটার এখানে ক্যাপিটাল লেটারে দেওয়া নেই, right? So this also creates confusion যে কোনটা আগে হতে পারে. And make sure that whenever you are putting any phrase just at the beginning, capital letter প্রথম লেটারটা লিখে দিবেন. We have an answer from Shishir.
That thin girl is drinking milk now. Yes, absolutely. So it is going to be that thin girl is drinking milk now. So খুব easy ছিল, right? That thin girl. এখানে subject হচ্ছে thin girl. এর আগে previously আমরা যে রুলটা পড়েছি, এক্সকিউজ মি, রুলটা পড়েছি, এখানে একটু উপরে স্ক্রল করে আমি দেখাই যে যদি কোনো অ্যাডজেক্টিভ আমরা ইনক্লুড করতে চাই, ফর এক্সাম্পল ফ্যাট, থিন অর এনি সর্ট অফ কালার্স, যদি আমরা কোনো অ্যাডজেক্টিভ বসাতে চাই তাহলে ডেফিনেটলি এটা সাবজেক্টের আগে বসতে হবে। যেমন এখানে বলছে দ্য থিন গার্ল, রাইট? So adjectives are always meant to be placed in front of a noun or the main subject. Okay? আর ড্রিঙ্কিং তো বলাই আছে যে ভার্বটা সাবজেক্টের পরে বসবে এবং অবজেক্টটাও লাস্টের দিকে বসবে। ওকে, দ্যাট থিন গার্ল ইজ ড্রিঙ্কিং মিল্ক নাও। সো একটা এন্টায়ার সেন্টেন্স প্যাটার্ন চলে এসেছে, বাট নট বাই ফলোইং দ্য সিম্পল সেন্টেন্স স্ট্রাকচার। এখানে প্রিপোজিশন আছে, এখানে ভার্বটাকে জিরান ফর্মে ইউজ করা হয়েছে। জিরান মানে ভার্ব প্লাস আইএনজি, and we also have adjective, an adjective. Let's look at number 2. Thank you for answering in the live. The robbers yesterday / the police / caught. 5 seconds. The police caught the robbers yesterday. Very good. The police caught the robbers yesterday. Thank you, Sharidas ma'am, for answering. So, mone rakhben, the ta capital letter hobe because that is the first alphabet starting this sentence. Okay. So it's going to be the police caught the robbers yesterday. তাহলে আপনি যখন সেন্টেন্সটাকে বানিয়েছেন একটু আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করেন যে সাবজেক্টটা কোথায় বসছে, ভার্বটা কোথায় বসছে, অবজেক্টটা কোথায় বসছে, so that you can actually, visualize the pattern, that what else can be added into the sentence to make it a more prettier sentence. Okay. Number 3, our teacher / we. My mother is looking after my baby's sister. Acha, it's number 4, sir, but thank you. Number 3 ta So we like our We teacher. like our teacher. We like our teacher. This was very easy, and Shujan sir হচ্ছে কি number 4 টা answer করে দিয়েছে। My mother is looking after my baby sister. তাহলে my baby sister হচ্ছে কি object, আর my mother হচ্ছে কি এখানে subject. Okay. Number 5, has just written / a letter / the tall man. The tall man has just written. Has just written a letter. প্রনাউন্সিয়েশন একটু ভুল আছে, একজন রাইটেন বলেছেন, রাইটেন হবে না, কখনো এটা রিটেন বলা হয়। রাইট, রাইটিং, রিটেন, রোট। ওকে, সো দ্য tall man has just written a letter. Number 6, The students have solved some mathematics problem. The students have solved some mathematics problem. Thank you so much. And number 7, Mary will visit her aunt tomorrow. Yes, Mary will visit her aunt tomorrow. Very good. Number 8, My boss reads newspapers every day. Yeah, my boss reads newspapers every day. Okay. The audience enjoyed the movie. The audience enjoyed the movie. Number 10, The cook has made some chocolate cakes. the cook has made some chocolate cakes. Very good. So this was quite easy, তাই না? এটা ইজি ছিল, বাট জাস্ট একটু আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য যে সেন্টেন্স প্যাটার্নটা তার কি থাকতে পারে বা কিভাবে আপনি সেন্টেন্সটাকে গুছিয়ে তুলতে পারেন। হ্যাঁ, এখন একটু নেক্সট পার্টে চলে যাই। কি লেখা আছে? Some verbs can be followed by 2 objects without an and connecting them. So একটা সাবজেক্টে অনেক সময় একটা সেন্টেন্সে অনেক সময় একটা সাবজেক্ট থাকবে প্লাস আরো দুটো অবজেক্ট থাকতে পারে। Everyone, there can sometimes be 2 objects in the sentence. একটু আমরা এক্সাম্পলটা দেখি, এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে। I gave my sister a birthday present. তাই না?
আমি যদি বলি যে I gave my sister, যদি এইটুকুই সেন্টেন্সটা রাখি তখন আইটা সাবজেক্ট হয়ে যায়, গেভটা অবভিয়াসলি ভার্ব আছে, আর ইনডিরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে মাই অথবা মেইন অবজেক্ট হচ্ছে মাই সিস্টার। কিন্তু যখন আমি বলি I gave my sister a birthday present, তখন ইনডিরেক্ট অবজেক্ট হয়ে যাবে মাই সিস্টার আর ডিরেক্ট অবজেক্ট হয়ে যাবে birthday present. So this means whenever you have two objects in the sentence, তখন একটা indirect object হতে পারে, একটা direct object হতে পারে। Okay, so just try to differentiate in these four examples যে কেন এটাকে indirect object বলা হচ্ছে আর কেন এটাকে direct object বলা হচ্ছে। যেমন my parents always tell me stories. Me হচ্ছে indirect object, কারণ সে কি বলছে? স্টোরি বলছে। My parents always tell stories. এতটুকু যদি বলি তখন it makes sense, তাই জন্য আমরা স্টোরিজটাকে ডিরেক্ট অবজেক্ট ধরছি আর মিটাকে আমরা ইনডিরেক্ট অবজেক্ট ধরছি। ওকে, we have lent him some money. We have lent some money. It still makes sense. So some moneyটাকে আমরা ডিরেক্ট অবজেক্ট ধরছি। ওকে, and himটাকে আমরা ইনডিরেক্ট অবজেক্ট বলছি। খেয়াল করেন যে দুটো অবজেক্ট আছে, don't get confused by it. They are asking the teacher some questions. They are asking some questions. তাই জন্য some questionsটাকে আমরা direct object বলছি, টিচারটাকে আমরা indirect object বলছি, কিন্তু দুটোই কিন্তু object থাকবে এখানে। একটু exercise বা কিছু sentence আমরা আবার arrange করি and let's find out the objects, the two kind of objects here. Rearrange the words in correct order to make complete sentences. For example, my sister a birthday cake yesterday, me baked. তাহলে এখানে একটু দেখি my sister baked me a cake yesterday. তাহলে এখন আমি যদি আইডেন্টিফাই করতে চাই, definitely my sisterটা is the subject, baked me a birthday cake yesterday. Birthday cake টা হচ্ছে main object অথবা direct object, আর me হচ্ছে indirect object. কারণ আমি যদি ইনডিরেক্ট অবজেক্টটাকে সরিয়ে দেই, it still makes sense. Let's see. My sister baked a birthday cake yesterday. দেখেছেন, ডিরেক্ট অবজেক্টটা থাকলে it makes sense, আর ইনডিরেক্ট অবজেক্টটা যদি আপনি নাও দেন তখন it still makes a kind of sense in the sentence. তাই জন্য মনে হয় আমরা এটাকে সবসময় ইনডিরেক্ট অবজেক্ট বলছি। Number 1, can somebody answer what that is? If you're seeing the live, you can also comment. The short man has bought his son some crayons from the stationery shop. Very good pronunciation এ আমি একটু ইয়ে করতে চাই। The short man has bought some crayons from sorry, so the short man has bought his son, son কখনো বলবেন না, it's son. Okay, the short man has bought his son some crayons from the stationery shop. তাহলে এখান থেকে indirect objectটা কি আর direct objectটা কি? Can somebody mention? Indirect হচ্ছে my son, his son. His son. And also some crayons from a stationery shop. Very good. Number 2, I want everybody to try, please, if you're watching the live, you can comment just to test yourself as well. The policeman has just shown his driving license. The driver. Sorry. The driver has just shown his driving license, the policeman. হ্যাঁ, কারণ কোনো পুলিশম্যান তাদের লাইসেন্স দেখায় না, ড্রাইভারটাকে দেখাতে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, ড্রাইভারটাকে। আমি যখনই কিছু রিড আউট করছি একটু প্রনাউন্সিয়েশন গুলো খেয়াল করবেন। পুলিশম্যান, পুলিশম্যান হবে না, পুলিশম্যান। ওকে, দ্য ড্রাইভার হ্যাজ জাস্ট শোন হিজ ড্রাইভিং লাইসেন্স to the policeman. এখানে একটা টু মিসিং আছে, probably some sort of writing error. তাহলে এখানে ডিরেক্ট অবজেক্ট কি হতে পারে? ডিরেক্ট হচ্ছে ড্রাইভিং লাইসেন্স। ভেরি গুড। এক্সপ্লেনেশন দেওয়া যাবে কেন? The police, sorry, আমিও বারবার পুলিশটাই আগে বলে দিচ্ছি। The driver has just shown his driving license to the policeman.
এখন আপনি যদি পুলিশম্যান বাদ দেন শব্দটা থেকে বা সেন্টেন্স থেকে it still makes sense. তাই জন্য আমরা পুলিশম্যানকে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট বলছি আর ড্রাইভিং লাইসেন্সকে আমরা ডিরেক্ট অবজেক্ট বলছি বিকজ ডিরেক্ট অবজেক্টকে লাগবে to make sense in the sentence. Okay, number 3. The nurse gave the patient some medicine. The nurse gave the patient some medicine. The nurse gave the patient some medicine. Very good. তাহলে indirect object হচ্ছে patient আর direct object হচ্ছে এখানে medicine. Okay, is it clear? Let's look at number 4. Anyone? My uncle bought me a bouquet of flowers last week. My uncle bought me a bouquet of অথবা bouquet, any pronunciation that is suitable with you, of flowers last week. Which one is the indirect object and direct object? Indirect me, direct flower, bouquet of flowers. Very good. Number 5. The customer is paying the shopkeeper $200. The customer is paying $200. The customer is paying the shopkeeper. The shopkeeper. আচ্ছা. The customer is paying the shopkeeper $200. তাহলে direct objectটা হচ্ছে এখানে $200 আর shopkeeper হচ্ছে indirect object. Number 6. He has never told the secret, his brother the secret. He has never told his brother the secret. Very good. His brotherটা হচ্ছে তাহলে কি হিসেবে কাজ করছে এখানে? Indirect. Very good. Okay, the next one. These are quite easy. Just যাতে আপনারা পুরো কনসেপ্টটা বুঝতে পারেন তাই আমি ইজি থেকে কিছু এক্সারসাইজ দিয়েছি। Number 7. A postcard from Japan sent her best friend. No. Her best friend sent her a postcard from Japan. Her best friend sent her a postcard from Japan. এখানে direct object কি? Postcard. তাই না? Postcard. Direct object হচ্ছে কি? Her. Number 8. Did not lend his new model car the child his classmate. The child did not lend his new model car his classmate. অথবা his classmate টা আগে হবে his classmate his new model car. What if আমরা the child did not lend his new model. His classmate his new model car. The child did not lend his new model car. His classmate his new model car. Did not lend এর পরে his classmate টা আসবে। So দেখেন এখানে preposition, pronouns অনেক কিছুই আছে। Okay. The child did not lend his classmate his new model car. His new model car টা সবার লাস্টে চলে যাবে। Number 9. Her mother cooked her some congee. Ma'am, what's the meaning of congee? Congee, it's actually a dish. I think it's made of rice. I'm not sure, but it's a dish. It's a kind of dish. যেহেতু এটা cooked বলছে তার মানে it's an item or a dish. Her mother cooked her some congee. Let me check the dictionary once. Wait. C-O-N-G-E.
Oh, it's actually a dish, porridge made from rice. মনে করেন যে ফিরনি বা পায়েস যেটা আমরা বানাই, but it's not sweet. It's more like a savory dish. So this is actually correct. Her mother cooked her some kongi. তাহলে some kongiটা হচ্ছে কি direct object হিসেবে কাজ করছে. Okay, let's move at the next part. Sometimes preposition is put in front of the indirect object. The sentence pattern can be subject হতে পারে, তারপরে verb বসতে পারে, direct object বসতে পারে, preposition বসতে পারে, অথবা indirect object বসতে পারে, যেগুলো হচ্ছে কি আমরা এখানে দেখেছি, তাই না? যে preposition direct আর indirect object আমরা দেখেছি, কিন্তু preposition সবসময় indirect objectের আগে বসতে পারবে. For example, my friend has sent a letter to me. Exercise. Rewrite each of the following sentences by placing the word in brackets before the indirect object. My brother showed me his new wallet. এখানে আমাদেরকে এখন next যেটা করতে হবে, এখানে একটা preposition add করতে হবে. For example, my brother showed his new wallet to me. Let's first look at the sentence and think যে কোথায় to টা বসতে পারে. The postman took a letter yesterday to her. Abdul Awal sir, thank you for answering along with us and trying. Okay. The postman took her a letter yesterday. কোথায় বসতে পারে স্যার? এটা হচ্ছে the started পরে to হবে to her. Took to her. The postman took to her. The postman took a letter yesterday to her. আপনি সেন্টেন্স চেঞ্জও করতে পারবেন, মানে একটু নাড়াচাড়া করতে পারবেন, নো প্রবলেম। তাই জন্যই আমি চিন্তা করছি কি হতে পারে। দ্য পোস্টম্যান টুক টু হার, অথবা টুক হার লেটার, পোস্টম্যান took to her a letter. The postman took a letter to her yesterday. What about we put the pronoun at the end before the adverb? Yesterday কিন্তু এখানে একটা adverb হিসেবে দাঁড়াচ্ছে. Just so you know, it's called adverb of time. Okay. The postman took a letter to her yesterday. Okay. Number 2. The dog owner gives a bone to his dog every day. The dog owner gives his dog a bone. Gives a bone to his dog every day. Very good. The dog owner gives a bone to his dog every day. Good job. Number 3. Preposition বললেই মনে হয় অনেক ইজি, কিন্তু এখন দেখেন প্রিপোজিশনটা কোথায় অ্যাড করবেন একটু কনফিউজিং হয়ে যায় জিনিসটা। The student sent a present to their teacher. The students sent a present to their teacher. Very good. Number 4. The gardener handed some flowers to me. Yes, the gardener handed some flowers to me. অথবা the gardener handed to me some flowers. Number 5. My mother has already taken a cup of coffee to my father. My mother has already taken a cup of coffee to my father. অথবা টুটা এখানেও বসাতে পারবো। Taken to my father a cup of coffee, অথবা cup of coffeeটা সামনে দিয়ে ওটাকে পরে লাস্টে দিতে পারবো। Number 6. She found me a seat in the concert last Sunday. এটা খুবই easy. You found a seat for me in the concert last Sunday. Ma'am, আমি এখানে যে
লাস্ট সানডেটা যদি আগে নিয়ে আসি, যে লাস্ট সানডে শি ফাউন্ড মি সেট ইন দ্য কর্নার, এটাও হবে, হবে না? আপনি এত কষ্ট করে এত দূরে যাচ্ছেন কেন? ফরটাকে এদিকে বসিয়ে দিলেই তো হয়। She found me, she found a seat for me. She found a seat for me in the concert last Sunday. এটা আরেকটু ইজি হয়ে যায় না? She জি ম্যাম। found a seat for me in the concert last Sunday. Abdul Lawal bolchen, I am an HSC student. Hello. And Sumaya Sriti is also, হ্যাঁ আচ্ছা, উনি লিখেছেন যে আমি প্রিপোজিশন ইউজ করতে পারি না, কিভাবে শিখবো একটু বলবেন প্লিজ। হ্যাঁ, আমাদের কিন্তু এই কোর্সে সামনে আরো ডিটেইলড গ্রামার লেসনস আছে, যেমন সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট আছে, টেন্স আছে, রাইটিং এর অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটি আছে। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি আ পার্ট অফ দিস কোর্স, প্রথম 3টা ক্লাস যেটা আমি স্টার্টিং এ বলেছি যে ফ্রি আছে, anybody can join, but after the 3 classes এটা আমরা closed group এ নিয়ে যাব, so that we can focus on the registered students. So registration already চলছে. Please get into the course, get involved with me, and যদি কারো details জানতে হয় পেজের মধ্যে নাম্বার দেওয়া আছে, অথবা পেজে ইনবক্স করতে পারেন। Okay, and I really hope that anybody who is having or who has problem with this kind of things, you will join us. Okay, let's look at the next one. Betty has painted her best friend a beautiful picture. Betty has painted a beautiful picture for her best friend. Betty has painted a beautiful picture for her best friend. Very good. Very well placed. Number 8, we bought our uncle a pair of gloves on his birthday. We bought a pair of gloves on his birthday for our uncle. We bought a pair of gloves for our uncle on his birthday. মানে দোনোটা সেন্টেন্সের ডিফারেন্সিয়েশন বুঝতে পেরেছেন? সুজন স্যার যেটা বলেছে আর শর্মি ম্যাম যেটা বলেছে এখানে। So সেকেন্ডটা রাইট হবে, we bought, ma'am could you repeat it? We bought a pair of gloves for our uncle on his birthday. For our uncle on his birthday. অথবা ফরটাকে এখানেও বসিয়ে দেওয়া যাবে, we bought for our uncle a pair of gloves on his birthday. ঠিক আছে সুজন স্যার, বুঝতে পেরেছেন এখন ডিফারেন্সটা কোথায় এসেছে? জি ম্যাম। Number 9, the tailor made the princess a new dress. The tailor made a new dress for the princess. Betty has painted a beautiful picture for her best friend. Sumaya Sriti ma'am try korche. Okay, no problem. You guys can try as well. The tailor made a new dress for the princess. Number 10, the last one. Judy has baked some chocolate cookies for me. Judy has baked some chocolate cookies for me. দেখেছেন এখন preposition is a very small thing, but you know when you want to put it into the sentence, it gets a bit complicated. আমার মনে হয় এখানেই একটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ক্রিয়েট করা বা গুছিয়ে বা অর্গানাইজ করে বলাটা একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় সবার জন্য, তাই না? এখন আমি এখানে আমার whenever I sit to teach anyone or any group, I definitely include some sort of writing activity. So this is absolutely important, কারণ প্যারালালি যে লেসনটা আপনাদেরকে শেখানো হবে, ফর এক্সাম্পল আজকে আমরা সেন্টেন্স প্যাটার্ন নিয়ে পড়েছি বা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার নিয়ে পড়েছি, সামনে আমরা একটু সাবজেক্ট ভার্ব নিয়ে পড়বো, পার্টস অফ স্পিচ আছে, টেন্স আছে, সো দেয়ার আর আদার ইম্পর্টেন্ট থিংস অ্যাজ ওয়েল। ওকে, তো প্যারালালি আমি যেটা করি, আমি কিছু রাইটিং অ্যাক্টিভিটি রাখি, কিছু কম্প্রিহেনশন অ্যাক্টিভিটি রাখি। সো এটা থেকে হয় কি, আপনি যে লেসন গুলা শিখছেন ওগুলো আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন, ওখানের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন। কিভাবে? এখন আজকে আমরা সেন্টেন্স প্যাটার্ন শিখেছি, এখন যদি আমি আপনাকে বলি যে আপনি একটু জিনিসটা লিখেন, একটা টপিকের উপর লিখেন, সো ইউ উইল ট্রাই টু implement or utilize the learnings that you have received from this class or from the lesson 1, right? তখন আপনিও লেখার সময় খেয়াল করবেন যে আমার প্রিপোজিশনটাকে আমি এখানে দিব, সাবজেক্টটা আমি কোথায় দিব, so it sticks your mind. So I always try to include writing activities, and also we will be having comprehensions.
কম্প্রিহেনশনস কেন দরকার? কম্প্রিহেনশন দরকার হচ্ছে কি আপনি প্যাসেজটা বুঝতে পারছেন নাকি ইংলিশে, আপনি ইংরেজি বুঝতে পারছেন নাকি, আপনি সেন্টেন্স বুঝতে পারছেন নাকি, শব্দগুলো বুঝতে পারছেন নাকি, পরে যে কোয়েশ্চেনটা কি চাচ্ছে আপনার থেকে ওটা আপনি বুঝতে পারছেন নাকি, ওখানে যে কিভাবে করে স্ট্রাকচারটা দেওয়া আছে ওগুলো আপনি একটু নোটিস করছেন নাকি। So these are all some important aspects that we will be doing along with the entire course. And definitely creative writing যেহেতু এখানে একটা main structure হিসেবে আছে কোর্সটাতে, definitely we will be looking after some different kind of writings as well. Okay, so let's look at this topic right here. It says describe an activity that you like to do in your free time after work or study. এখন can somebody convert this into a Bengali sentence for me? Chat box e likhte paren, othoba you can unmute yourself, and if you're watching the live you can also write it as a comment. I just want to see if you guys have understood the topic or not. Describe an activity that you like to do in your free time after work or study. পড়ালেখা বা কাজের পরে আপনি অবসর সময় করতে পছন্দ করেন এমন একটি কাজ সম্পর্কে বলতে বলছি। Thank you, ma'am. Very good. So the first thing, যখনই কোনো টপিক আপনাকে দেওয়া হবে প্রথম কাজ কি করতে হয়? What do you guys do? আমি একটু জানতে চাচ্ছি আপনাদের থেকে যে what do you guys do? একটা টপিক হাতে পেলে আপনারা কি সাথে সাথে লেখা শুরু করেন? You guys take time, you guys see what the topic is about, you guys think about it. What do you do? We think about it. You think about it. And how do you think about it? মানে কি চিন্তা করেন? কারণ আমি এটার পরে শেয়ার করব। কি জানেন? আমি কি জানি। আচ্ছা, সো আমি একটু আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে চাই। আমি জানুয়ারি 2020 তে IELTS এক্সাম দিয়েছি, and not only for IELTS exam, since I was in my school, O levels এর সময় ইংলিশ যখন নিয়েছি, স্কুলে যখন ইংলিশ রাইটিং হতো তখন থেকেই টিচাররা শিখাইছে আমাদেরকে যে অ্যাক্টিভিটি বা কোনো ধরনের রাইটিং অ্যাক্টিভিটি যখনই করতে যাব একটা প্রপার প্ল্যানিং দরকার হয়। প্রপার প্ল্যানিং মানে what you want to write, what you will be writing in the topic, কি কি ইনফরমেশন আপনি কভার করতে চান। কারণ অ্যাক্টিভিটি নিয়ে যখন আমরা লিখবো যে ফ্রি টাইমে আমি এটা করতে পছন্দ করি, সো ইট ভ্যারিজ ফ্রম টাইম টু টাইম, রাইট? এখন আপনি স্পেসিফিক্যালি কি জিনিসটা নিয়ে লিখবেন, কতটুকু লিখবেন, কতক্ষণ লিখবেন, কি aspects of that activity you want to cover up, right? So planning is very important. So the first thing you do with the topic is you literally underline the important parts of the title. For example, এখানে আমার important keywords যেটাকে আমরা বলি, KEY, keywords যেটাকে আমরা বলি, ওগুলোকে আমরা আন্ডারলাইন করি। এটা আমি আমার IELTS পরীক্ষাতে রাইটিং এর সময় আমি জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট করেছি। হ্যাঁ, so describe একটা keyword হতে পারে, so I will underline that word. Then activity একটা keyword হতে পারে, কারণ এটা হচ্ছে main word, এটা আপনাকে আসলে বলছে যে আপনি কি নিয়ে লিখবেন, right? And then free time একটা keyword হতে পারে, work or study আর একটা keyword হতে পারে। So এই keyword গুলো দিয়ে আপনি কি করবেন, আপনি আপনার রাইটিংটাকে ক্রিয়েট করবেন। Okay, so once you are done with pointing out the keywords that I have, now I have the keywords, the important words যে আসলে টপিকটা আমার থেকে কি চাচ্ছে, এরপর আপনি আস্তে আস্তে প্ল্যানিং এ চলে যাবেন। Now you can see that there are some bullet points given here. আমি একটু জুম করছি, রাইট? এগুলোকে বুলেট পয়েন্ট বলা হয়। দেখেন, it's not a complete sentence. যখনই আমি কেউকে বলি যে তোমরা আপনারা বুলেট পয়েন্ট একটু লিখেন, ওনারা কি করে বড় বড় সেন্টেন্স লিখে ফেলে। I don't want you guys to write sentences. I want you guys to write phrases. Note down মানে keywords, important জিনিসগুলো আপনি বুলেট পয়েন্টে লিখবেন। So bullet point সবসময় ছোট ছোট ফ্রেজ হয়, কখনো লং সেন্টেন্সেস হয় না, এটা খেয়াল রাখবেন। Okay, so what do you do, where you do it, when you do it, who you do it with, explain why you like to do this activity. So দেখেন এখানে পাঁচটা বুলেট পয়েন্ট দিয়ে কিছু ইম্পর্টেন্ট কি ফ্রেজ দেওয়া আছে। এই সাধারণত যখন টপিক দেওয়া হয় তখন এভাবে বুলেট পয়েন্টে কিন্তু কিছু দেওয়া থাকে না,
শুধু এই 2 লাইনের একটা টপিক দেওয়া থাকবে বা 1 লাইনের একটা টপিক দেওয়া থাকবে। The reason that I'm including all this is to give you a visualization that you will need to do a planning. আর planning আমি কি include করব? যে প্রথমে আমি include করতে পারি আমি কি কাজ করি, আমি কোন কাজটা করি ফ্রি টাইমে, what do I like to do, and then you can say why I do it or how I do it. And number 3, you can say if anybody else is involved in it. For example, you like to play football, you can mention আপনি কাদের সাথে খেলেন, আপনি কোথায় খেলেন, and you can also mention about the benefits of it, যে আপনি কি এটা থেকে beneficial কিছু পাচ্ছেন নাকি না, কোনো advantage আছে নাকি না, কোনো disadvantage আছে নাকি না, right? And then you can যেটা বলেছি যে why you like to do this activity. So মূলত আপনি যদি একটু overlap করে লিখেন তাহলে 4টা important point you can write, like you can plan, and then planning করার পরে you will construct it into a literal paragraph, মানে complete sentences এ আপনি এটাকে তুলে ধরবেন। এখন আমি ইউজুয়ালি স্টুডেন্টদেরকে এটা যখন দিয়ে আসি আমার পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স থেকে, যে 5টা বুলেট পয়েন্ট যদি থাকে তারা কি করে, তারা মাত্র 5টা সেন্টেন্স লিখে। এখন একটা প্যারাগ্রাফ রাইটিং বা এসে রাইটিং এ তো 5টা সেন্টেন্স লিখলে জিনিসটা ইনকমপ্লিট, ইটস নট হ্যাপেনিং, ইটস নট দেয়ার, because essays are supposed to be at least minimum 3 paragraphs, right? একটা প্যারাগ্রাফে যদি 5টা সেন্টেন্স করেও থাকে তাহলে 3টা প্যারাগ্রাফ দিয়ে একটা মিনি এসে হয়ে যায়, right? So when you have bullet point create করার পরে you have a proper planning টার পরে you will confirm yourself যে আমি প্রত্যেকটা বুলেট পয়েন্টের জন্য কয়টা সেন্টেন্স লিখতে চাই, তাই আপনি ব্র্যাকেটে লিখে দিতে পারেন। সাপোজ ইউ হ্যাভ রিটেন দিস ইন ইউর কপি নাও, আপনি এখানে ব্র্যাকেটে লিখতে পারেন what you do. For example, I want to talk about 3 activities, তাই আমি লিখব 3 sentences for first point, 3 sentences for the second point, 3 sentences for the third point. So what you are doing is you are actually organizing your planning, যে আমি কতটুকু ইনফরমেশন আমি লিখতে চাই, আগে ছিল কি কি ইনফরমেশন আমি দিব, তাই জন্য আপনি বুলেট পয়েন্টটা লিখেছেন, এরপরে আপনি অর্গানাইজ করছেন যে আমি প্রত্যেকটার জন্য কয়টা সেন্টেন্স আমি দিতে চাই, কতটুকু ইনফরমেশন আমি দিব, কতটুকু আউটপুট আমি দিব, রাইট? সো দিস অ্যালাউজ ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লেন্থ অফ ইয়োর রাইটিং, মানে আপনি হিসাব রাখতে পারবেন যে আপনার লেখাটা কত বড় হতে হবে। কারণ আমি যখন আইএলটিএস পরীক্ষা দিয়েছি ইউজুয়ালি হোয়াট হ্যাপেন্ড ইজ ওখানে খুবই লিমিটেড ওয়ার্ড দিয়ে দেয়, ফর এক্সাম্পল 250, সো 250 অনেক কম, ঠিক আছে, অনেক কম হয়ে যায়, অনেকে যারা আবার লিখতে পারে না তাদের জন্য এটা বেশি মনে হয়, কিন্তু সাধারণত 250 হচ্ছে কি একটু কম হয়ে যায়। সো স্টুডেন্টস টেন্ড টু রাইট আ লট, আননেসেসারিলি 350 ওয়ার্ড 400 ওয়ার্ড লিখে ফেলে। তো তখন ট্রিক যেটা থাকে যে তুমি সেন্টেন্স নিয়ে হিসাব করো, যে আমি ফার্স্ট প্যারাতে 3টে সেন্টেন্স দিব, সেকেন্ড প্যারাতে অথবা মেইন প্যারাগ্রাফটাতে আমি যেটাকে আমরা বডি প্যারাগ্রাফ বলি ওগুলোতে আমরা 5টা সেন্টেন্স করে দিব, দেন কনক্লুশনে আমি আবার 3টে সেন্টেন্স দিব। সো দ্যাট ইজ আ প্রপার প্ল্যানিং উইথ ইয়োর নাম্বার অফ সেন্টেন্সেস, আপনি এটা একটা লেন্থ ক্রিয়েট করছেন। সো আজকে এখন যে রাইটিং অ্যাক্টিভিটিটা আছে, যারা লাইভ দেখছেন ইউ গাইস ক্যান পার্টিসিপেট অ্যাজ ওয়েল, কিন্তু যারা এখন লিটারালি ক্লাসে আছেন আমার সাথে, I want to give you guys 5 minutes to take some time and write a short paragraph on this. I would really like to hear out from you. Okay? So you guys can have 5 minutes. Please confirm me that you guys can see the topic right here, both in live and in the class. আপনারা যদি অন্যান্য বুলেট পয়েন্ট ইনক্লুড করতে চান তাহলে you can include as well, but not necessary that you will have to include these bullet points. You can write anything you want, but structure টা একটু খেয়াল রাখবেন। The structure is planning. প্ল্যানিংটা করবেন, যখন প্ল্যানিংটা করে ফেলবেন তখন সরাসরি লিখে ফেলা যায় যে আমি কি লিখতে চাচ্ছি। যারা লাইভে ফলো করছেন, you can also write it in the chat box, even if it's okay with writing 5 sentences. If you want to write only 5 sentences, it's completely fine. You can write
Are you guys working on it? Please let me know if you are. You can think about 2 activities, or you can stick to 1 activity only, or you can include more than 2 activities. আব্দুল আওয়াল স্যার অ্যাডভাইস চাচ্ছেন, এখন আমাদের জন্য কিছু বলেন, some advice. So advice on what? ইয়াসমিন শিকদার লিখেছেন, I take it iPhone. Sentence take to clear na, so please write it again what you're trying to say. Okay, so does anybody want to discuss? This is actually a very good chance. যখনই ক্লাসে কোনো participation করতে বলা হবে, please try to participate, or else you will not know where you are getting stuck. আপনার lacking কোথায় আছে, আপনার problem কোথায় আছে। কারণ লজ্জা পেয়ে যদি চুপ করে বসে থাকেন বা writing provide করতে চান না বা read করতে চান না, তখন আপনিই problem এ পড়ে যাবেন, হ্যাঁ? That you will never know where your problem is. So you have to have the courage to speak up. For example, Shormi Das ma'am inbox e likhchen. So please unmute yourself and let's hear from Shormi Das ma'am. Are you there? আমি রিকশায় বাসায় যাচ্ছি, এই কারণে Oh, আচ্ছা আচ্ছা লিখছি। আচ্ছা, হ্যাঁ, thank you Abdul Awal. I forgot to put an I here. Thank you for pointing that out. Okay, anybody else who wants to share about their activity? Shujan sir, what about you? You have been very active previously. ম্যাম, আমাদের মূলত সমস্যাটা হয় হচ্ছে মোটামুটি গ্রামার সবগুলো জানা আছে, কিন্তু সেই গ্রামার মানে শব্দগুচ্ছগুলো একসাথে জুড়ে দেওয়া বা একইভাবে কথা বলা, এটা অনেক বড় একটা সমস্যা হয়ে যায়। এই যে এই জন্যই তো প্র্যাকটিস করার জন্য দিচ্ছি আমি আপনাদেরকে এগুলা। যেমন এখন আমি একটা সীমিত টাইমে আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করতে দিয়েছি। So this is testing your capability, that how will you organize your ideas into a sentence.
ঠিক আছে, যেমন আমি রাইটিং এর কিছু অ্যাডভাইস দিয়েছি যে আপনি কিভাবে রাইটিংটা করবেন। How will you write? How will you write when a with a topic given to you? যে 10 minutes সময় দেওয়া হবে আপনাকে, এই 10 minutes আপনি কতটুকু লিখতে পারবেন, কি লিখতে পারবেন। আপনার মাথায় অনেক কিছু আইডিয়া আছে, মানে অবভিয়াসলি বাংলায় আছে ওগুলা সব, কিন্তু আপনি এটাকে কিভাবে, how will you convert it into English? What are the sentence structures you are going to use, right? So you can take this as homework as well, no problem. আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে বলবো হ্যাঁ, আপনাদের যাদের একটু free handwriting নিয়ে প্রবলেম আছে, গ্রামার নিয়ে প্রবলেম আছে, if you want to improve yourself in speaking as well, you can join the course, it's absolutely fine, কিন্তু রেজিস্ট্রেশনটা করতে হবে কারণ আমাদের প্রথম 3টি ক্লাস হচ্ছে ফ্রি। এরপর থেকে আমরা ক্লোজড গ্রুপে চলে যাব, which is actually only for the registered students. Okay, so if you're interested to be a part of this course, then I will definitely try to help you guys out, but registrationটা করতে হবে so that নেক্সট টাইম থেকে আমরা হচ্ছে কি আরো ইন ডেপথ কিছু টপিকে যেতে পারি, কারণ প্রথম 3টা ক্লাস ফ্রি থাকবে, কিন্তু ওই 3টা টপিক তো এনাফ হবে না আর টু ফর আ প্রপার বিল্ড আপ, রাইট? So I will ask the administration to provide this entire PDF file আপনাদের সবার জন্য, so that you can take it and you can see the rules. I would request everyone to practice this writing activity. যে টপিকটা দেওয়া আছে আমি যেভাবে বলেছি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি যে প্ল্যানিংটা করবেন, কিওয়ার্ডস গুলো একটু আন্ডারলাইন করবেন, হাইলাইট করবেন, আপনারা ওইভাবে একটু গুছিয়ে তোলার চেষ্টা করবেন। So what happens is with this kind of practice আপনি সবসময় সব কাজ এভাবেই করতে থাকবেন। যেমন এই রুলটা আমি সেই ক্লাস 9-10 শিখেছি, ও লেভেলস এর সময় শিখেছি যে এইভাবে প্ল্যানিং করতে হবে এসে রাইটিং, যে কোনো রাইটিং। তো তখন থেকে এটা আমার মধ্যে একটা বিল্ড ইন হয়ে গিয়েছে জিনিসটা, দ্যাট আই ওয়ান্ট টু ডু এভরিথিং লাইক দিস। আইএলস এর সময়ও যখন আমি পরীক্ষা দিয়েছি, স্কুলে কোনো সময় পরীক্ষা দিলে, বা এখন আমি যখন কোনো সময় কোনো কিছু লিখি, I do a proper planning and then I move on to writing the entire thing. Okay, so after you can also take a screenshot if you want, just in case you don't have the PDF file, but at the end of this PDF file এখানে কিছু বাসায় নিজেরা প্র্যাকটিস করার জন্য অনেক এক্সারসাইজ আছে, রাইট? এক্সারসাইজ আছে অনেকগুলো, you guys can do this at home. আর যাদের একটু সেন্টেন্স স্ট্রাকচার নিয়ে প্রবলেম আছে তাদের জন্য এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আপনারা নিজেরাই এখানে সেন্টেন্স গুলোকে গুছিয়ে তুলবেন, অর্গানাইজড ভাবে লিখবেন এখানে, তাহলে প্রিপোজিশনটা কোথায় বসবে, সাবজেক্টটা কোথায় বসবে, টু কোথায় বসবে, এগুলো কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট, যে কোথায় বসালে এটা সেন্টেন্সটা সুন্দর হবে, the sentence looks nice, right? প্যাটার্নটা কেমন হবে। So it's important that you learn how to do it, and then maybe you can practice more of the writing activities by yourself. And definitely আমরা ক্লাসে যা অ্যাক্টিভিটিস করেছি এগুলোর সব অ্যান্সার এখানে পিডিএফ ফাইলটার লাস্টে দেওয়া আছে। So please keep an eye on the page, and I would request you all once again, সবাই আমাকে চ্যাট বক্সে লিখছে, আমি একটু পড়ে শোনাই what they have written. For example, Shormi ma'am লিখেছে, I usually read books in my free time. I use most of my free time in reading different types of books like novels, journals are miss হয়েছে, magazines এখানে লাস্ট একটা ই হবে। I do it in the evening because at this time I always have lots of free time in my hand. A lots of কখনো বলবো না, আমরা plenty বলবো। Okay, plenty of free time. Most of the time I do it alone, but sometimes I read books with my younger sister. That is nice. So punctuation একটু প্রবলেম আছে, আমি সবার রাইটিং একটু খেয়াল করছি। Most of the time I do it alone. Sometimes I read books with my younger sister. Very good. Sabiqun Nahar ma'am লিখেছেন, I like to read books specifically novel, comma হবে। Every day afternoon I read book at least half an hour. Half an hour হবে, half an hours কখনো হবে না, because আপনি একটা hour নিয়ে বলছেন। ফেরোজ আহমেদ স্যার লিখেছেন, I like to play football. I play football in the school field. I play this game in the afternoon. I play football with my elders and younger brother around my house. I like this game because I can pass my time with exercise with enjoyable. With enjoyable হবে না, I like
this game because it is quite enjoyable এটা বলতে পারেন আর আপনি খেয়াল করেন যে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স আপনি I দিয়ে স্টার্ট করেছেন so there are basically 5 sentences that you have started with I and সবগুলো সেন্টেন্স হচ্ছে কি সিম্পল সেন্টেন্স তো সিম্পল সেন্টেন্স দিয়ে কন্টিনিউয়াসলি সিম্পল সেন্টেন্স দিয়ে লিখে গেলে প্রবলেম এটা হয় জিনিসটা একটু বোরিং হয়ে যায় I did this, I did that, I went there, I also ate this. So I দিয়ে continuously ভাবে start না করে try to rotate the sentence. এই জন্যই sentence structure আমাদের শিখতে হবে যেটা হচ্ছে কি compound sentence আছে, complex sentence আছে, simple sentence আছে, আবার compound complex আছে. So these are also some lessons that we will be learning in the future in this course. So it is my kind request once again to everyone who is interested or who are interested, please contact the authority administration level contact করেন যদি registration করতে চান তাহলে registration করে নেবেন because এই কোর্সটাতে we are starting right from the basic to help you guys with writing, not only writing as well as speaking as well কারণ আপনি যখন লিখতে যাবেন definitely পড়া শিখবেন বলা শিখবেন so these three things go hand in hand always. Okay, it's never one. Okay, so that would be all from my side today. Tomorrow at 3 p.m. once again we will meet and we are going to introduce another topic. Okay, any questions, anyone? I am going to finish the live as well. Thank you so much whoever has been with us, যারা আমাদেরকে ফলো করেছেন, যারা আমাদেরকে দেখছেন, কমেন্ট করেছেন, thank you. You guys can take your leave because the class has ended now. Thank you everyone and assalamu alaikum.